Do you want to speak English from your first lesson? Keep watching my videos and practice a lot. Dear viewers, welcome to Shofix English Corner. Today, I'm going to show you another 5 new structures from advanced level. Dear viewers, ইতিপূর্বে আমি আপনাদেরকে অ্যাডভান্সড লেভেলে পার্ট 1 এ 5টি স্ট্রাকচারস দেখিয়েছি। আজ আরো নতুন 5টি স্ট্রাকচারস দেখাবো। So, let's go. আজ আমাদের প্রথম স্ট্রাকচারস হচ্ছে স্ট্রাকচার নাম্বার 6 It's hard for me too. এরপর একটি ভার্ব হবে যার বেস ফর্ম বলবে, তারপর অবজেক্ট বলবে। এটা হচ্ছে যখন কোনো দুঃসাধ্য কোনো কাজ অর্থাৎ ডিফিকাল্ট কোনো কাজ বা চ্যালেঞ্জিং কোনো কাজ বা অ্যাকশন আমরা করব, সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো ইটস হার্ড ফর মি টু। Let's see some examples here. It's hard for me to understand your accent, or it's hard for me to understand your mood. Number B, it's hard for me to accept what you are telling me. It's hard for me to argue your point. It's hard for me to handle so much pressure. It's hard for me to concentrate on the task. It's hard for me to consider your other options. It's hard for me to depend on you. It's hard for me to decide where to go tonight. It's hard for me to explain my actions. It's hard for me to guarantee your success. এভাবে আপনারা আরো নতুন সেন্টেন্স তৈরি করুন এবং প্র্যাকটিস করুন, ইনশাআল্লাহ পারবেন। স্ট্রাকচার নাম্বার 7 I think I should. আমি মনে করি আমার উচিত। এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে ফিলিং স্ট্রংলি অ্যাবাউট ডুইং সামথিং, অর্থাৎ কোনো কিছু করার জন্য খুব মন দিয়ে ভাবা বা খুব মন দিয়ে চিন্তা করা। Let's see some examples here. I think I should practice my reading. I think I should go, or I think I should leave now. I think I should join a study group. I think I should handle this as quick as possible. I think I should earn my degree. I think I should explain myself to make it clear. I don't think I should complain so much. I don't think I should doubt you. I don't think I should attend that party. I don't think I should borrow more money. তো এইভাবে প্র্যাকটিস করুন, ইনশাআল্লাহ পারবেন। স্ট্রাকচার নাম্বার 8 let me প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এটা হচ্ছে খুব বিনয়ের সাথে কোনো কিছু করার জন্য পারমিশন চাওয়া বা কারোর কাছ থেকে কোনো সুযোগ চাওয়া। এখানে দেখুন লেখা আছে asking for permission or opportunity. Let's see some examples here. Let me share my feelings, or let me share my thoughts, or let me share my experiences. অর্থাৎ আমাকে আমার অনুভূতি শেয়ার করতে দিন বা শেয়ার করতে দেওয়া হোক। এটাকে আমরা কন্ট্রাকশন হিসেবে আমরা কিন্তু লেট মি না বলে লেমি বলতে পারি। যেমন লেট মি মেক মাই ওন ডিসিশনস, let me offer to help you, let me open the door for you, let me pause and think about what we are doing, let me welcome you all to my brand new show, let me or let him make a suggestion, let me try and fix your car, let me taste the soup before you add more
spices or salt. Let me treat you to some ice cream. এরপর স্ট্রাকচার নাম্বার 9 I've heard that. I've heard that হচ্ছে অনেকটা আমরা বলে থাকি যে শুনলাম যে তুমি নাকি নতুন চাকরি পেয়েছো, এমনটি ক্ষেত্রে আমরা I've heard that বলবো। দেখুন লেখা আছে something already happened or happening in the future, অর্থাৎ কোনো কিছু অলরেডি ঘটে গেছে বা ফিউচারে ঘটবে, এমনটি ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব I've heard that। খেয়াল করুন I've heard that your mother is no more, অর্থাৎ আমি শুনলাম যে তোমার মা আর নাই। I've heard that you got a new job. I've heard that you want to leave your job. I've heard that you've never been to Canada. I've heard that you are going to open a new shop. I've heard that there is no school next week. I've heard that your father is a BCS cadre. I've heard that your wife is going to have a baby. I've heard that they again bought a new car. I've heard that you can speak French very well. চেষ্টা করুন, পারবেন ইনশাআল্লাহ। স্ট্রাকচার নাম্বার 10 থ্যাংক ইউ ফর। থ্যাংক ইউ ফর এর পর হচ্ছে একটি ভার্ব, এর সাথে আমরা ইং যোগ করতে পারি অথবা এই ভার্ব প্লাস ইং না বসিয়ে শুধু একটা নাউন বসাতে পারি। এটা হচ্ছে সাধারণত কারো কোনো কাজের জন্য তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা বা তাকে বেশি উৎসাহিত করা, এমনটি ক্ষেত্রে আমরা বলবো থ্যাংক ইউ ফর। সো লেটস সি সাম এক্সাম্পলস হিয়ার। থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি, অর্থাৎ আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ইনফর্মিং মি অ্যাবাউট দ্য জব ওপেনিং। থ্যাংক ইউ ফর মেইলিং দ্যাট প্যাকেজ ফর মি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়ার্কিং সো হার্ড। থ্যাংক ইউ ফর স্টপিং বাই টু ভিজিট। Thank you for replying to my email or letter. Thank you for providing me with the answers. Thank you for heating up dinner once again. Thank you for hurrying to get here. Thank you for coming on time. তো আজ এই পর্যন্তই। আশা করি আপনারা অনেক বেশি প্র্যাকটিস করবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এক্সাম্পলস একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, আশা করি পারবেন ইনশাআল্লাহ। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যাচ মি মোর, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।